Machiegni e Otit Mach TV. Raila Amolo Odinga kinde ni eri yudo pressure mawuok kuonde mopogore opogore ma samoro kata miyo ji yango ni oling to nyalo bedo ni oling gi gimomiyo. Mokwongo, Raila yudo pressure kawuok kuom Gen Zs ahinya ma koro ketone pressure kata yango ni oling e kinde ni eri ma weche mag ng'anyo gi eki dhi mbele. Mak mana ni penjo ma wan godo kata dhier ma wan godo en ni Gen Zs noseyango ni gin leaderless ma koro sani ywak gi ir Raila Amolo Odinga kata ywak ni Raila Amolo Odinga osebetray gi ni eri en gima nyaka sani eri pod ji nie gi penjo kata ji penjore ni en ang'o ma Raila donjore gi jok ma gin leaderless. Mar ariyo, Raila yudo pressure kawuok kuom jofwambo gi keyo ma kone gi koni eri koro osebedo ka golo headlines mopogore opogore ahinya headlines matemo yo moramora mar keto Raila against Gen Zs kata paint Raila e picha marach kaluwore gi weche mag Gen Zs madhi mbele. Ma tek kata mosebed kiwuoye sani eri en Standard Media mosebedo ka keto headlines mag chalo jok ma incite ji kata headlines machalo jok ma dhiro ji mondo bed against Raila Amolo Odinga kata mondo mione Raila Amolo Odinga ka ng'at mosebetray ji kata ng'at mosebetray jo Kenya. Sani be koro weche wuok ni Raila Amolo Odinga nigi pressure kawuok e sirikal ahinya William Ruto makoro chiwo pressure kaluwore ni winjruok gi Raila kata gimomiyo ne gibiro machiegni en ni Raila ne dhi konye kueyo tulo matimore Kenya kaeri kata weche mag ng'anyo makoro timore e kinde ni eri. Maeri biro e kinde makoro sayangnwa ni nitiere cabinet reshuffle mabiro mbele kaeri manyalo target jo ODM kata moko kuom jo ODM mantiere kombe ma powerful kata kombe madongo Kenya kaeri. Kama eri dhi timore kata outcome mar ng'anyo modiochieng' ma kawuono ema dhi miyo direction mikawo e cabinet reshuffle ma mbele kaeri dhi timore. Ka ng'anyo ni eri otimore e yo ma ok ni kare kata yo marach ma dhi paint William Ruto e nying William Ruto e yo marach, to moko kuom cabinet secretaries manoyier mag ODM ok dhi yude mayot kata dhi yudo mapek mbele kaeri ka idhi lorgi e kombe gigo eko kata idhi ket jok mopogore kodgi e kombe gigo eko. Adani mondo ami story ni eri kaluwore ni en story makoro sayangnwa kata story makoro wan go, ada chiwo ni nyaka source mowuoke to gima timore sani gima miyo Raila nigi pressure kaluwore gi weche go eko. Kapok wadonjo story no ero, odiochieng' manyoro bende adani mondo ayangni koka wadonjo story no ero ma iye pek kaluwore ni en story ma iye pek. Emomiyo akwayi ni bede video ni eri nyaka gikone kik gimoro amora bayi. Odiochieng' manyoro ne wagoro story mar wuon Albert Ojwang' makoro noyangi ni omenda mane jo Kenya osebedo ka solo osemaye ng'enygi kata ng'enygi oselal e kinde ni eri. Kama eri notimore bang' ID ne nolal kata bang' wito ID ne ma ng'ato notiyo godo e swap sim card ne kendo osebedo ka transact e line mar M-Pesa ma omenda mosebed kichiwo kana omenda mosebed kigolo oselal kinde ni eri. Nyaka sani Martha Karua odiochieng' manyoro nogolo duonde e wach ni eri kata nowuoyo e wach ni eri koyango maber ni jogi eki kik ng'i mabor e kinde mane giseyango ni DCI dhi mbele gi investigation gi ng'e ng'ama osebedo katimo transaction e line no ero. Iyango ni kik ging'i mabor kama eri en gima ng'at machiegni gi anyuola gi emotimo. Ka gima Martha Karua temo imply ni samoro ng'at machiegni kode ema nokwalo ID ne kendo ema notimo tim aina ni eri. Ka statement mar Martha Karua ne yango ni kikulacho king'uoni mwako. Mano ng'iso ni ng'at manotimo tim ni eri en ng'at machiegni. Koponi nok ineno video ni ero kana pok ineno video modiochieng' manyoro ni eri tigombo ng'eyo yo ma Albert Ojwang' kata yo ma wuon Albert Ojwang' nomago omenda kaluwore ni en confession manotim e Obina TV kata Obina TV kane wuoyo gi moko machiegni kodgi kata jok machiegni kod manyuola gi. Gini eri notimore kama eri. The only amount which was found there was 3,000 shillings. Yeah, and that 3,000, when we had replaced the SIM card, somebody 3,000. Somebody sent just that time. Yeah, that time. Yeah, account. We even tried sending the money to my personal account so that we can transfer, but that failed, and we just had to switch off the phone. The line was already swapped. Yes. That is what I'm trying to say. So later on, I think last Friday, because we had a lot of activities here and there, we could not get to the Safaricom office. Now, when we went to Safaricom office last Friday, before that, we even bought a phone. We thought that there was something wrong with this phone. So we bought a phone. When we tried to put the SIM card, it could not pick the network.
So we said we have to go to Safaricom office for this to be sorted out. When we went to Safaricom office, we realized that somebody had done a SIM swap. So what they explained to us is that either somebody did a SIM swap or downloaded the Safaricom app. That could have been somebody who was either close to where we are. And this person was making transactions. Okay. So there were transactions that were being done on that phone, that first line. So up to that point, he did not have the ID, but when he got the ID, we did a SIM card replacement and they stopped the transaction, the illegal transaction on that line. And of course now we have a fraud investigation that is going on. It is in the hands of the investigating officers. That is when we will be able to know who did the swap, who was making the illegal transactions, and to which numbers were receiving the money, and what is the total amount that was transacted in that line. So that is the truth about the other. Just to say, in that line which was swapped, all the money got lost. The only amount which was found there was 3,000 shillings. Yeah, and that 3,000, when we had replaced the SIM card, the 3,000. Somebody sent just that time. Yeah, that time. Wadok story wa makawuono makoro wayango ni pressure wuok kone gi koni kata William Ruto koro keto ne opposition keto ne Raila Amolo Odinga pressure kaluwore ni winjruok gi en ni Raila Amolo Odinga ne kelo expert ne sirkal mondo mi piny okwe kata mondo mi Kenya obed stable kaluwore ni bedo Raila machiegni ema ne dhi miyo wiji kwe e weche mag ng'anyo. Iyangonwa koro gi fwambo gi keyo kata iyangonwa gi fwambo gi keyo mar Nation. Yo makoro William Ruto iyo wangodo kata yo ma William Ruto nyaka sani iyangonwa godo ni nigi ich wang. Mokwongo kapok amiyo wachni kata kapok wiyo wil arwaki jaera mar Otit Mach. Ka in wendo kaeri kik wiyi wil moke subscribe. Ka in kodwa kaeri pile idio like button tiwenwa pachi comment section kaluwore ni kwa ido pachi miyo wang'e aina mar video miero. Kendo kinde mora mora ma idio like button no ero chiwo signal ne YouTube mondo megi chornwa video nieri ne onagi mamoko kata ne moko kuom onagi ma mondo mi wariwre godo kaeri e kinde duto. Achiel kachiel kaka yango fwambo gi keyo mar Nation no yangonwa ni pressure mantiere ne Raila Amolo Odinga en ne ka ng'anyo makawuono tarik 25 nieri ok odhi e yo maber, to moko kuom jo ODM manochiw kaka expert e sirkal nyalo yudo ma ok ni kare kata nyalo yudo mapek ka inyalo golgi e kombe ma gintiere go eko. Kinde makoro William Ruto iyo wang' kendo neno ni ka ODM ok onyalo kueyo ng'anyo madhi mbele nieri to onge tiende gibede sirkal kata onge tiende obed kodgi kaluwore ni purpose maduong' manomiyo kelo gi machiegni kata gima duong' manomiyo riwre kodgi ne en ni dhi konye e yo mar kelo kwe kata yo mar bedo gi kwe e sirkal. Osebed kiyango maber ne William Ruto pango reshuffling moro monego bed ni bedo mbele kaeri mak mana ni pod holde kata pok otimre nyaka sani eri. Kama koro wuok maling'ling kata miyango maling'ling en ni maeri en kaluwore ni pod orito neno yo ma weche nyalo dhi godo kata yo ma weche mag ng'anyo gi eki dhi godo. Ma koponi koko medore kata koko bedo mang'eny Kenya kaeri to moko kuom jo party mag ODM go eko idhi gol e kombe mag intiere go eko kata gidhi ketgi inyalo bedo demoted gidok e cabinet secretaries post man piny moingo mag intiere go eko ka koro neno ni onge gima gikonye godo. Kaluwore gi maling'ling ma Nation nogolo kata Nation Media nogolo noyango kamaeri. Sources within State House indicate that President Ruto is watching closely. If the protest remains subdued, the broad-based government arrangement may hold. But if they escalate, a cabinet reshuffle targeting ODM figures could be imminent. A senior Kenya Kwanza legislator and insider revealed, the president's patience is thinning. If Raila can't stop protest, then what's the point of keeping his people in government? They were brought in to stabilize the country. If they can't deliver, they'll be shown the door. Kurmairi nyisi ni memorandum of understanding ma William Ruto gi Raila Amolo Odinga no sign
ne en mana mar neno ni Kenya obedo ma stable, kata mar neno ni weche odhi maber mondo mi William Ruto odhi gi tijene, kata William Ruto otiek tamne e yo makare. Mano ero nyiso ni ODM nigi thuolo mar wuok e sirikal kinde moro amora, kata ODM nigi thuolo mar campaign kigin kochopo 2027 kopo ni kethruok owuok e kindgi gi William Ruto, kaluwore ni onge kamoro amora mane gi sign ni giriwore officially, kata kama ne gi sign ni riwruok margi gi William Ruto en coalition ma official. Mano ero keto Raila, kata miyo Raila bedo gimiluongo ni notimo gimiluongo ni handshake without handcuff. Handshake without handcuff en ni nomosore gi William Ruto ma ok oketo pingu e lwete, kata ma ok miye ok otwe lwete, ka nyiso ni en gi freedom mar wuoyo, kata freedom mar pingo gimoneno karach. Kata kinde ni eri no wuoyo odiochieng' manyoro moyango ni ng'anyo matimore odiochieng' ma kawuono ni eri onge go gi shida, kendo yango ni ng'anyo timre, mak mana ni ji otime e yo makare, kata ji otime e yo monego bed ni gitime godo, kaluwore ni en yo mar kwe. Warito neno madhi mbele, kata warito winjo kaka weche mag cabinet reshuffling gi eki nyalo timore. Ka in wendo kik wiyi wil mok subscribe, kaluwore ni kaeri ema wabiro chike itwa kinde duto, kendo wakelo ni manyien mawuok kinde ma giwuok e noero kapok iwinjo gi kamoro amora. Warom kende story machielo.